Welcome back to our kitchen. Blake has prepared a recipe that we're gonna make that I've eaten already and is delicious. We have tested it, it's proven, it's so good. And what is it? What's it called? It's a savory crumble and croustade salée. Croustade Salée. Yes, baby. Sounds good in French. It does, right? And we're returning to our formula of moi je vais parler en français, je vais expliquer des choses, and he is going to like paraphrase and say things like, oh, that sounds so smart. So what you're saying is genre. Tu sais, ça va aller comme ça. Et des choses souvent en français sound smarter than in English, let's be real. My vocabulary in English is so much greater, let's be honest. My vocabulary in any language is pretty good. Even when I make it up. On va commencer avec la base de la croustade. Fait que ça, c'est vraiment une idée d'une recette. C'est pas vraiment une recette très précise. On prend ce qu'on a sous la main pour faire une croustade. It's a cool concept. You can use whatever you have kicking around, really. It's just an inspiration for you. So, what do we have here? Ça, c'est la courge congelée. Fait que comme il était congelé, il est déjà comme cuit à cause du fait qu'il était congelé. I did not know you could get frozen squash. It looks like mango, but it's frozen squash. Puis, à place de ça, on pourrait prendre des patates douces ou on pourrait prendre la courge, mais il faudrait quand même les cuire un peu d'avance pour qu'ils soient tendres parce qu'on veut qu'ils s'écrasent un peu dans la croustade. Okay, so if you're using something like sweet potato or squash, you want to cook it a bit first so that it sort of diffuses or softens into the crumble. Add some like thickness to it, right? C'est un little body, a little squish. Body, yaddy, yaddy. Body, yaddy, yaddy, yaddy. Ensuite, on va ajouter. Moi, j'ai fait cette recette-là avec des légumes congelés en partant parce que, tu sais, dans le début de la folie où est-ce que tout le monde achetait tout dans les magasins, je me suis dit que des légumes congelés, ça peut être très intelligent de les avoir. Yeah. So, Frozen, we're using frozen stuff because we have some in the freezer. And they're easy to use, but you can use fresh too. So, à date, j'ai mis 2 tasses de courge. Ça, c'est pour comme une petite casserole ou un Pyrex 9x9. It's like a 2-person serving, 2 or 3. 4. So we've got 2 cups of squash in there. Could be sweet potato or regular potato even. Une tasse de piment, poivron rouge. Red peppers, 1 cup. Il y en Je a peux 2 mettre des tasses. fèves. Yes. 2 cups of beans. These are the white beans. These were pre-cooked. Yes. Mais ça peut être, ça peut venir d'un canne, ça peut être n'importe quel haricot, ça peut être autre chose. Puis ensuite, on a besoin de... Ça, c'était une tasse un mélange de poireaux et d'oignons. Leeks and onions, 1 cup. Mais ça peut être n'importe quelle famille, en fait, n'importe quel légume dans cette famille-là. Poireaux, oignons verts, oignons blancs, oignons rouges. Any onions you want to use, put them in there. 1 cup, and you cook these down in like an oil or butter or whatever. Comme tu veux. Là, on a un bel mélange de légumes, puis... It looks like a salad. It could be a salad at this point in time. It's basically a salad crumble. Donc, à ceci, nous allons ajouter une cuillère à soupe de... Ça, c'est du fécule de maïs, mais ça peut être fécule de patate ou autre chose. What's de la fécule? Fécule? Starch. Starch, this is corn starch. Corn starch. 1 tablespoon? Yeah. Fait qu'on veut que ça fasse une petite sauce. On veut pas que ça fasse sec. Puis, j'ai du thym frais qu'on va juste effeuiller un peu. So the cornstarch is helping to dry this out or thicken up the sauce? It's to make like a thick sauce. Okay, cool. Yes. Puis ensuite, on a some fresh herbs. Romarin frais. Oh, that Pas besoin smells. de l'avoir. Oh God, that smells so good. Tu sais, ça peut être du persil, ça peut être du persil séché. I'm just gonna chew on this rosemary stick. That's very prairie of you. Like a cowboy. Like a cowboy. I've just been out in the rosemary field picking up my stuff. Ici, ça c'est une tasse de bouillon végétal, mais ça peut être bouillon poulet ou tout simplement de l'eau. Si vous n'avez pas de bouillon. Veggie stock or chicken stock or water if you on va commencer don't avec got un stock. genre de 3/4 de tasse selon le plat de cuisson qu'on va prendre. You said 1 cup?
about 3/4 of a cup. 3/4 of a cup. We have a cup on backup just to see. Parce qu'on veut pas que ça déborde. Yeah, we don't want it to overflow in the oven because that is a problem. Mais pour éviter que ça, même si c'est pas trop rempli, on va mettre un plaque en dessous pour éviter que ça fait un dégât. Bake it safely with something underneath just in case. When you are making something saucy, you gotta take extra measures. It's like a play sheet. Just like that. Play sheet for your kitchen. On va juste simplement le déposer dans le fond de notre plat de cuisson. Puis on va prendre le même bol pour mélanger notre topping croustillant. I wasn't really listening. I was still thinking about a play sheet. What did you just say? What I said was, we're gonna put this in the bottom. We're gonna put this in our baking dish, and then we're gonna use the same bowl to make the mix topping. Voila. You don't need to wash 2 bowls. Just one. Just one bowl. Go for it. Le flocon d'avoine. On a une tasse de flocon d'avoine. Ouh, un puits de flocon d'avoine. On a une demi-tasse de farine. Ça peut être n'importe quelle farine que vous voulez. 1 cup of oats, half cup of flour, any kind you want. Ça, c'est des graines de fenouil. On va pas toutes les mettre, on va mettre un peu. Là, on cherche un petit parfum un peu... A magic sprinkle of fennel seeds plus a little dash for sweet measure. Puis ça, c'est des flocons de piment fort. I don't put a lot of these in there. Just a little spicy. Okay. Spicy chili flakes. Sel. Puis... Salt. Là, on va parler un peu des parfums qu'on choisisse pour notre truc. Mettons, au lieu d'aller vers un saveur plus méditerranéen, on a décidé qu'on irait plus vers quelque chose comme du garam masala, puis on aura pu parfumer ça comme un peu comme un curry, puis mettre des choses aussi reliées au curry dans le topping. Right, so mixing or choosing to match the flavor profile that you're doing is, you can take it anywhere you want, really. Just keep it consistent. We're going with fennel and something very different. Mediterranean. Comme on y va avec le méditerranéen, on va prendre l'huile d'olive. Toi, tu vas mettre tes mains dedans. I know the man's in there? Yes. How much olive oil is that? I don't know. Several shakes of that olive oil. You want it to like glug, 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 glug. At least 3 glugs. 3 glugs. En fait, le temps que ça fait des petits motons, des petits chunks. Moton. Ouais. Moton is the word for chunk in French. Is it like that? Not stuck to your hand like that? And the butter was like, got some butter on your hand there. Moi, on va faire un mélange de beurre, que ça c'est du beurre végétal, puis de l'huile d'olive. Mais si, mettons, j'allais vers les goûts asiatiques, j'aurais pu prendre de l'huile de noix de coco. Right? Yeah, you could use coconut oil for this as well if your spices were more like Asian or Southeast Asian inspired. The coconut will give it a little bit of extra flavor. I'm squishing up this butter in the oats. It's so satisfying, and you want it to be a bit chunky. You want to smooth out the butter so that the butter smooths in, and then you get chunks of oats, like clumps. Clumps, mouton. Mouton? Mouton. 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 Des moutons. Comme un mouton. Pas des moutons, par exemple. Des moutons. Fait que c'est aussi simple que ça, notre recette. Là. C'est vraiment très... This feels so good. I could do this for an hour, but I know that I won't. No, you're probably going to stop right about now. Crumble clouds. C'est bon. Fait que tu vas pouvoir le disperser de façon égale partout sur la surface. Make it as equal as I can. I'm an equal opportunist here. That's right. How hot is the oven turned on? Well, babe, that's a really great question that I meant to mention right at the beginning. Le four est allumé à 400 degrés. 400 Fahrenheit. Puis on a mis un des racks dans le tiers supérieur, puis un autre rack dans le tiers inférieur du four. So we got 2 shelves in there, a high shelf and a low shelf. That's Why right. is that? Are we going to switch it partway through? We are. On veut que ça cuit dans le fond, dans un premier temps. Ça va donner le temps de le féculent dans la garniture de cuire et épaissir. So you put it on the bottom first, so the inside cooks, the innards get real good and cooked. And then what? We put it up on the top so the top gets crumbly, crunchy. That's Or exactly. Croustade. Voilà. See, you learn some real good things on this show, my friends. I learned some real good things on this show. Comme c'est télévision,
genre. On a déjà un de préparé. It's beautiful. It's golden. It smells heavenly. Mais il faut penser que c'est quelque chose qui est déjà très nourrissant. Il y a beaucoup de protéines, beaucoup de fibres. There's a lot going on in this plate. You don't need to add other things to it, but you could. We steamed up some beans the other time. I was just like, for a second there, I was like, how did that happen so quickly? It was like, it's cooked. Time to eat, On va honey. l'essayer. Normally when you make a crumble, you let it settle, right? Yeah. Fresh out the fold. On veut juste pas se brûler la bouche, là. Ça... Let's see if it's as good as the first time. Does it feel like the first time? First time. I was gonna sing Sheryl Crow. Oh yeah? I don't know, like... Woo! Too early. Let it sit. Very hot. The first cut is the deepest. That's what I was gonna sing. Which isn't Sheryl Crow, but she sings it. Baby, I know the first cut is the deepest. I don't even know who sings that This song, is but I do like that song. delicious. The white bean courgette combo Right? is It's just as so good as the first It's time. creamy. It's like creamy, a little bit crunchy, un peu salé. Puis, on a le droit de changer de garniture comme on veut. On peut changer le topping comme on veut. What would you change in the topping? Ben, tu pourrais mettre des noix, des Okay. graines de tournesol, des graines de Nuts would be citrouille. good in that. Yeah. Well, yeah, Yeah. I'm into that. Yeah, you were into it the first time. I'm gonna be into this for a very long time. That's gonna- You could make a cute ice cream with this, Mm-hmm. like a corn. That was a good bite. What flavor of ice cream would you make to go with this? Corn. Corn ice cream with Yeah, this ça serait bien would be cool, so good. Imagine, une Imagine. crème glacée à côté. Faudrait que ça soit pas trop sucré. Ça devient un peu tricky comme. Un semi-freddo. That would be the best. So that was really easy again. What did I do? I mixed up some crumble with my fingers. I poured a few things in the bowl. C'est vraiment Obviously. bon, hein? C'est comme It's so fucking good. aussi simple, aussi bon. The fennel seeds are a hit. A little flavor hit. Little flavor hit. Ain't nothing wrong with a fennel seed in my mouth. Avez-vous des questions, des commentaires, des suggestions? We want to know. On va essayer de répondre. Une petite salade verte, ça ferait tout à fait mon affaire aujourd'hui, je pense, avec ça. Right, like a nice citrusy salad, Ouais. something with some good acid in it. Parce que tu sais, c'est quand même, on pourrait l'imaginer comme, pas comme un à côté, mais plutôt comme un plat principal. I'm sorry for swearing, but I also want to say that it's part of the language that everyone's going to learn at some point. So we didn't get to dance. No. But I did dance. I said I was imagining. Let me be like antlers behind you. Okay, let's get centered. You need to not move your body so much. There we go. This is like a do your own filter moment. Do your own filter moment. Can you see my head now, or is it just my arms? Just a little bit lower. Yeah. That's really cool, actually. Bam, bam, Get mine in bam, there, bam, bam, bam. Thank you for coming to our kitchen show. Lip sync, thank you for coming to our kitchen show. Thank you for coming to our kitchen show. Oh my god. That was probably the best sign off ever. Thanks for being here, friends. Merci d'être là. I'm gonna eat the heck out of this. Dude, I don't know how to turn this off. Maybe I could swear in French instead of English.